Vocabulary is one of the important criteria in IELTS speaking. And if you want to get good scores, you should have good knowledge of vocabulary. Candidates have good ideas in their mind, but they don't know the actual English words to use in a particular situation or context. So let's look at some one-word substitutions which will help you to score good in IELTS speaking. The first one, noisy arguments or fights. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ലഹള കലഹം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നോയ്സി ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും വഴക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പം IELTS സ്പീക്കിങ്ങിനിടയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രക്കാസ്. ഫ്രക്കാസ്. For instance, she was irritated by the fracas in her neighborhood. Next one, humor or lack of seriousness. അതായത് നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുക. We'll call it levity. Levity. For instance, she needs to treat the matter with seriousness, not levity. Feelings of great happiness and excitement. നമ്മൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can call this state as euphoric. Euphoria. For instance, I was in a state of euphoria all day. Able to do many different things. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ. We can call them versatile. Versatile. For instance, he is a versatile actor who can play many different roles. A person who lives by himself. ഏകാന്തമായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Recluse. For example, Mary became a recluse after her husband's death. Persuade by flattery. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ, ഒരാളെ പൊക്കി പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പിട്ട് കാര്യം സാധിക്കുക. It's to cajole. For instance, I can cajole some money out of my father. To allay the sorrow or grief. അതായത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുക. അതിൻ്റെ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? It's to console. For example, we tried to console her when her dog died. Person who spends his money recklessly. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ധൂർത്ത് കാണിക്കുക, ധാരാളിത്തം കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? The same thing. And the one word substitution for that is spendthrift. For example, I have always been a spendthrift. Next, not clear in meaning. കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുക. We can call it vague. For example, they only had a vague idea about the matter. An ability to see what will or might happen in the future. ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? It is foresight. Foresight. For example, she was criticized for her lack of foresight. IELTS സ്പീക്കിങ്ങിൽ യൂഷ്വലി നമ്മളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ്. നമ്മൾ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചാൻസസും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറിക്ക് അവിടെ മാർക്സ് കിട്ടും. സോ ട്രൈ ദിസ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫോർ മോർ ടിപ്സ് ഫോളോ ടിജൂസ് അക്കാഡമി. ഉറപ്പാണ് വിജയം.